Por supuesto Sonia Aquitines LA expansion del primer, keynote N1000 palabras. Escrito como una historia en español, con un tono lento, misterioso y envolvente, iniciando con un gancho impactante y siguiendo en estilo narrativo hipnótico, sin encabezados, te dist cuenta de cómo me miro. Pregunto ella en susurro apenas audible, como si temera que las paredes pudieran escucharla su. Respondí, sin aparatar los hoyos del pacelo, vacío frente a nosotros. Fu como si supiera algo que nosotros no ese mirada. Number. Era una cualquiera. No era curiosidad. Ni enojo. Ni sequa deseo. Era algo imsatigo, imsoscuro, como si te analizara, por dentro, capa por capa. Costa ligar, al rincón, ms acoto, que ne tu sabes que exist. Lo vi por primera vez en aquella fiesta. Todos hablaban rian, brindaban, el encambio, no decía nada. Solo estaba, ali quieto, inmóvil, observando. Su copa no se movía letters, su boca no temblaba. Pero sus ojos lo hacían todo. Oh, why? Lo hacían, nsilencio dot lo noto. Primero. Me toca el brazo, suavemente, y murmuro, es hombre. No parpadea mire, sin mirar, sequara. Pense que era una exageración. Pero luego lo mire. Y entendí. No era que no parpadeara. Era que, al mirar, congelaba el tempo. Su mirada no era humana. Era depredadora, precisa como si cada movimiento de su viera calculado con intención milimétrica, una mujer. Cruzó frente a la siguió con la vista. No la cabeza. Solo los ojos. Y cuando ella sintió su mirada en la espalda, se estremeció. No porque ella decira, sino porque la estaba desarmando sin tocarla. Desde esa noche supo había algo en él. Algo que no pertenece del todo a este mundo. ¿Crees que es peligroso? Me pregunto, ella otra vez. Tard no lo sé. Respondí, con sinceridad. Pero sé, que no es campaign. El problema, no es, solo como mira. Es lo que despierta. Esa incomodidad es vacío en el pecho cuando sientes que alguien te ve de verdad. No como una persona, sino como un rompecabezas. Y tú no sabes cuántas piezas faltan. Pero Elsa lo volvía a ver una semana después. Estaba sentado en café. Solo mirando por la ventana. No leía letters, no tenía teléfono. Solo miraba. Pero no al mundo. Para mirar. A través de él. Me senta 2 mesas de distancia. Lo observe en silencio. Intentando descifrar tu era y eso que me inquietaba tanta. Hasta que sus ojos se encontraron con los míos. Fu un segundo. Uno solo, pero bastó. Mi garganta se cerró. Mi piel se tensó. Y una parte una parte antigua, primitiva, quiso yo. Porque entendí que no estaba siendo observado. Estaba siendo examinado, estudiado. Era como si él buscara algo específico. Y yo no sabía si lo había encontrado en mí. Esa noche soñé con él. No dio nada, solo estaba allí,
mirandum. Pero en el sueño. Yo no podía moverme. While se acercaba lentamente. Sin pasos. Sin ruido. Solo su presencia llenando el espacio. Y cuanto ms cerca estaba esencia q yo me deshecha por dentro. Como si sus hoyos absorberan mis secretos uno por uno, sin pedir permiso despert. Sudando y en mi cuarto. Por un segundo, juraría que vi su silueta en la esquina. Pero cuando parpadeé, ya no estaba. Comencé a investigar. Quería saber quién era. De donde venía letters. Porque tenía es poder. Te muro no encontra nada, ni reads, sosa yo, ni amigos, solo rumores. Historias que parecen inventadas. Que lo habían visto en otros países, con otros nombres, pero siempre con la misma mirada, la llaman la mirada del que no olvida, por cuando te mira, no solo te va, te guarda, te archiva. Y tú no sabes cuando volverá, por ti ella desaparecerá. La chica que estaba conmigo en la fiesta. Undat. Dejo de responder mensajes. Departamento estaba intacto. Su bolso en el sillón. Su celular con batería letters. Pero ella se esfumó como si nunca hubiera estado. Y la última imagen que tengo de ella es mirando a es hombre intentando comprender algo que su mente no alcanzaba a procesar empezó a verlo en lugares donde no debía estar, en reflejos, en ventanas, en fotografías antiguas, siempre igual, siempre con los mismos ojos, sin edad, sin expresión, y cada vez que lo veo me siento más vacío, como si me estuviera quitando partes, lentamente, sin que lo note, fragmentos de memoria, de voluntad. Hoy volví a verlo. Estaba en el tiarn. Nadie ms parecía notarlo. Iba de pie sujetando la barra, pero no se movía letters, no respiraba. Solo me miraba, directamente, como si todo el vagón no existiera, como si el mundo entero se hubiera hecho borroso, excepto yo, y sup que me estaba eligiendo, o quizzes. Que ya lo había vez hecho, desde la primera vez así que si. Esta. Si alguna vez ves a alguien que te mira, y el tiempo se detiene. No lo enfrentes, no intentes entender. No devuelvas la mirada, porque una vez que te vi. Nunca volverás a ser invisible? Por supuesto, Sonia, Aquitines, la expansión del segundo. Keynote in 1000 palabras. Continuando, exactamente, desde donde terminó la primera parte. El estilo sigue siendo lento, misterioso, y profundo, como una narrativa, en español, aquil. Terran segue o su rumbo como si nada habéis ocurrido. La gente hablaba, ria miraba, sus teléfonos, pero yo no, estaba, del todo allí. Sencha su mirada enclavada en mí, como si no se hubiera ido, como si lo levera conmigo, oculto, en alguna part que no podía ver, pero que ahora sabía que existía, y esa noche volví a mi apartamento. Sari la puero condobo la ve bao. Las persianas, apagó todas, las luces. Y aún así no sentí seguridad. Porque lo entendí, no importa donde estés. Cuando alguien, como él te ha visto, te leva consigo,
y no se trata de espacio físico, y es algo más profundo, más antiguo, mi sente, en el suelo, en completo silencio. Quería pensar pero mi mente no paraba, que había visto él en mí. Quaba, ixaba exactamente, con esa mirada tan penetrante, tan fría, y paciente. Porque eso era lo inquietant. No tenía prisa. Sabía que tarde o temprano, algo dentro de mis, se quebría. Y entonces record algo que no había notado antes, en sus ojos. No había emoción, no había odio ni placer, ni juicio. Había algo peor. Comprensión absoluta, como si almirati. Superda dati que tú mismo. Como si supera tres hereas, tres diarias, incluso tres secretos, negarios, hasta el último aliento, pasarán los días, pero no fue normalidad. Era único constanta, como una vibración baja en el pecho, como si algo dentro de mí estuviera siendo vigilado desde otra dimensión. Empecé a notar cosas, details, su silueta, reflejada en el vidrio, de en coche, aunque no estuviera nadie cerca, una sombra, detenida frente al ascensor, donde antes no había nada. Empecé a escribir. Era la única forma de no enloquecer. Anotaba. Todo, cada apparition, cada sensación, cada pequeño cambio en mi entorno. Mis notas se volvieron obsesivas, líneas de fechas, horas, descriptions. Como si al escribirlo pudiera mantenerlo a raya, como si dejar constancia de su presencia la restada para, pero una madrugada mientras escribía, sentí algo detrás de mí. No un ruido, no un susurro, fue esa esencia de todo lo demás. Esa calma pasada, densa, que anuncia la llegada de algo que no debería está aquí, mi gayer de golpe. No había nadie pero mi reflejo en el Cristo de la ventana, no era del todo mío, era yo sé, pero había algo distinto en los ojos. Una rigidez, nervioso, que me resultó familiar él, no en cuerpo, no físicamente, pero él estaba allí. Había algo seo dentro de mí. Desde entonces empecé a evitar los espejos, a dejar luces encendidas por la noche, a dormir con un cuchillo bajo la almohada, aunque sabía que era inútil. De porque lo que me perturbaba ya no era externo. Presentía silenciosa que caminaba dentro de mí, que hablaba sin palabras, que miraba a través de mis propios ojos, una tarde, caminando por la ciudad, vi una mujer joven detenerse de golpe, se quedó quieta pálida mirando algo al otro lado de la calle, sus labios temblaban. Tiro parecía. Mi hacer con catila sin mirar hacia donde la miraba, lo vista también. La suger sin saber por cholo dij, y la giro lentamente, la cabeza hacía mis, su mirada estaba vaciletes. Como si la hubieran vachado por dentro, solo asintió con un leve movimiento. Y sus ojos se llenaron de lágrimas, que no quían en ease. Momento sup que no era el único. Había otros que había sido vistos. Otros que como yo lavaban su presencia oculta como un veneno
Silencioso cute consum desid dentro. Nadi lo disciletters. Nadi lo habluba. Bestaba con miras, con reconocers. Sabia, una marca invisible. Un language mudo entre. Los salidos. Y en así. Nadi sabia, chiquiria, realmente. Control. Memoria. Dominio. No simplement observanos. Hasta que dejar mostacir nosotros. En contra, en sabra, bajo, mi puero, sin remitente, sin dirección. Dentro, una, única, hojacon, una, frase escrita, a mano, no lo Myers, como, unhumano. Miralo como lo ques, ley y esa frase mil veces, gente descifrala. Intente comprender choi significa ba como lo ques. Un ser antiguo, una entidad, un dios oscuro, o algo que una sequira ti numbor. Pero part di mia. Sabia la respuesta. No era importante cher era, lo que. Importaba era que. Ya, estaba en mi, que. Su forma, demara, lenta, fija, sin emotion. Comenzaba a manifestarse en mi tambien. Y, lo peor, fue cuando alguien me lo dio. Una compañera del trabajo en tono de broma me miró y soltó o teens una mirada rara últimamente zada. Como si estuvieras viendo a través de mí. No supe decir. Solo miré, con un nudo en la garganta. Porque era verdad. Estaba cambiando. Yo ya no miraba como antes. No reaccionaba igual. Comenzaba a entender el silencio. A disfrutar el control de observer sin ser observado. A dominar esa calma que inquieta a los demás. Y entonces lo entendí es hombre y esa figura. Una quetzo distrum. Quiriasuda mal der. Dot mal dir. Y lo estaba. Logrando. La. Pregunta no era si volvería a verlo de lev. Pregunta era cuánto tiempo. Me queda antes de convertir por completo. En el. Por supuesto. Sonia. Aquitines. La expansion del tercer. Keynote en 1000 palabras. Empezando exactamente donde termino el interior. Ow. Continúa con el mismo tono misterioso, lento, profundo, y psicológico, como un susurro oscuro, que se arrostra por dentro del lector cuánto tiempo me queda, antes de convertir por completo. En el la pregunta se quedó suspenda dentro de mí. No era solo una duda, era una advertencia, una premonition. Algo inevitable que se acercaba, paso a paso, con la misma lentitud con la que él miraba, sin prisa, sin pausa, ya no se acaba con. Él se acaba, como el en esos sueños, mis ojos, no pesagiban. Observaban, todo con una precision escalofriante. Vea, ela, gente movers, por los cals, rear en cafeterias, discutir en silencio. Y yo no sentía nada, solo los analizaba no. Por no reconoce sus miedos, sus debilidades, sus deseos, ocultos, como si su alma fuera una superficie transparent. No me importaban sus nombres. Solo ses fract. Mi sencha drenado, pero con una extraga, misa draga, lucidez. Como si algo dentro de mi hubiera estudiado el mundo, mientras yo dormía letters. Y lo peores, que empezaba a disfrutarlo, empez, a practicar su mirada.
frente al espio. In silencio, fijamente al principio mi temblaban los párpados, como si mis propios ojos se resistirán. Pero cada diraba en poco ms. Stqndam, mi quid mirandom, durante minutos. Sin parpadear. Why no me reconochu vin, mis ojos el mismo frío, el mismo vacío, controlado, a mismo calma, aterradora, ya no. Necesitaba, buscalo. Sentia dentro, era como, si mi hablora, pero sin voz, como si mi guiara desde el fondo de mi mente. Y cada vez que dudaba, solo debía cerrar los ojos, y lo sentia otra vez, detrás de mis párpados, esperando. Una tarde fui al parque, queer distraerme, sentir, algo real, el sol, el viento, los niños corriendo, pero nada me conmovía letters, solo observaba. Mi mirada recorría los rostros como antes hasha, el y intenses, la vi. Una joven sola, sentada en una banca. Tenía esa fragilidad. Yes. Silencio. Internocu, yo conozco bien. Me senta en otra banca. A una distancia prudente. No dije nada. Solo la observe ella lo sintió. Se movió incomoda, como si un frío. Invisible la hubiera rasado la nuca. Miro hacia los lados, inquieta hasta que sus ojos se cruzaron con los míos. Y al paso solo en segundo, en contacto, el pero, ciente, sus pupilas se dilataron, su cuerpo se tensó. Bajo la mirada como, si algo dentro de ella se hubiera encadido. No porque fuera amenazante, sino porque ella se sintió vista. More? Completo. Y lo supe.supeq era la misma sensación que él había sembrado en mí la primera vez me levanté, me fui. No tenía que hablar, no tenía que hacer nada más. Estaba hecho. Y mientras caminaba una frase se formó dentro de mí mente con nitidez absoluta. Ya estás aprendiendo. No era mi vez, y esa noche no dormí. Sentia su presencia recorriendo por dentro, como una niebla densa, serpenteando por mis pensamientos, probando mis límites. Y yo, en lugar de resistir, me digir, me rendí. Me abrí a su presencia como quien abra una puerta al frío, porque ya no era miedo lo que sentía letters. Era fascination, quería saberems, quería entender che era, esa connection. Quería de mí, o si que volví al principio, a la fiesta, salón donde lo vi, por primera vez, ya no había, yonde, solo el eco de lo que alguna vez ocurrió. Como por el mismo lugar donde él estuvo parado, cerré los ojos, me quedé quieto. Y entonces lo vi no con los ojos, sino desde tro apareció en mi mente con nitidez, alta elegante, sin edad. Su rostro siempre inmóvil, sus ojos eternamente despiertos, pero esta vez no me miraba como antes. Esta vez me reconoció como quien encuentra a su reflejo. Y algo se rompió dentro de mí era como si me arrancaran el nombre, como si todo lo que fui se deshiciera. Y en su lugar quedara solo, hizo la mirada. Es silencio eterno. Esa calma que lo observa, todo
El mundo, dejo de tener ruido, los emociones, arónicos, lejanos. Solo quedaba la observación, ya no pensaba en escapar, ya no me preguntaba por chua. Solo observaba, a los pocos días, alguien ms me noto una anciana. En la parada del autobús, me miro fijamente y dio con un temblor en la voz tutines los os del otro. Donde lo aprendiste? No respondí. Solo la mir. Y la bajo la mirada de inmediato. Y se alejó, murmurando oraciones, como si intentara, proteger, se no me afecto. Porque lo entendía ahora yo era, y no de los. No sabía cuántos éramos. No sabía si todos habían pasado por el mismo proceso. Pero algo me decía que sí. Que existía una red invisible dispersa por el mundo. Hombres así mujeres con miradas cisas. Seers cuya no necesito ben gritter, ni golpear, ni dominar con fuerza. Solo mirar. Y mirar con ease. Poder que lo cambia todo. Una mirada que sin tocarte te quebra. Una mirada que sin palabras te transforma. Una mirada que no se olvida jamás. Y mientras camino por la ciudad, cada día más en silencio, cada día más invisible para los que no saben mirar. Sigo esperando, porque sé que pronto me tocará a mía elegia veré alguien. Y saber que está listo. Y cuando lo mire, por primera vez cuando nuestras miradas se cruzan, el sentirá el comienzo del fin, igual que lo sentió. Por supuesto, Sonia, aquella teens la expansión del tercer keynote en 1000 palabras. Empezando exactamente, don termino el interior, la historia. Continuo con el mismo tono misterioso, lento, profundo y psicológico, como un susurro oscuro. Que se arrastra por dentro del lector cuánto tiempo me queda antes de convertir por completo. En la pregunta se quedó suspendida dentro de mí. No era solo una duda, era una advertencia, una premonición. Algo inevitable que se acercaba paso a paso, con la misma lentitud, con la que él miraba, sin prisa, sin pausa, ya no sacaba con él. Sacaba como él en esos sueños mis ojos, no pestogiban. Observaban todo con una precisión escalofriante, via a la gente, movers por las calles, rear en cafeterias, discutir, en silencio. Y yo no sentía nada, no, por unocia, sus miedos, sus debilidades, sus deseos, ocultos, como, supo alma, fuera una, superficie, transparent. No me importaban sus nombres. Solo sus fract. Me sentía drenado. Pero con una extraga, me sentía galucidas. Como si algo dentro de mí hubiera estudiado el mundo mientras yo dormía letters. Y lo peor es que empezaba a disfrutar lo empez a practicar su mirada frente al espejo. En silencio, fijamente, al principio, me temblaban los párpados, como si mis propios ojos se resistiran. Pero cada día duraba en poco ms. Hasta cuando me
Quid mirandum, durante, minutos, sin parpadir. Why no me, reconoci vin, miso yos, el mismo, frio, el mismo, visuo, controlado. La misma calma aterradora. Ya no, necesitaba buscarlo. Sentia dentro era como si me hablera, pero sin voz. Como si me guiara desde el fondo de mi mente. Y cada vez que dudaba, solo debía cerrar los ojos. Y lo sentia otra vez. Detrás de mis párpados esperando. Una tarde fui al parque. Queer a distraerme, sentir algo real. So el sol, el viento, los niños corriendo. Pero nada, me conmovía letters. Solo observaba. Mi mirada recorría los rostros, como antes, hacía el y. Intenses, la vi. Una joven, sola sentada, en una banca. Tenía esa fragilidad y silencio, internocu, yo conocía bien. Me senté en otra banca. E una distancia prudent. No dij nada. Solo la observe, ella lo sintió, se movió incomoda, como si en frío, invisible, la hubiera rozado la nuca. Miro hacia los lados, inquieta, hasta que sus ojos se cruzarán con los. Y al paso, solo un segundo, un contacto. Pero suficient dot ses pupilas se dilataron. Su cuerpo se tensó. Bajo la mirada como si algo dentro de ella se hubiera encajado. No porque fuera amenazante, sino porque ella se sintió vista. Port completo? Y lo sup era la misma sensación que él había sembrado en mí la primera vez me levante me fui, no tenía que hablero, no tenía que hacer, nada ya estaba hecho. Y mientras caminaba una frase se formó dentro de mí, ment con nitidez absoluta, ya estás aprendiendo de. No era mi voz. Esa noche no dormí. Sentia su presencia, recorriendo por dentro, como una niebla densa, serpenteando por mis pensamientos, probando mis límites. Y yo en lugar de resistir, me dije ir me rendí. Mi ebria su presencia como queana porio miodo freo. Porciano era miedo. Lo que sench letters. Era fascination. Queria saberems. Queria entender. Chue era. ESA connection. Queria de mi. ASIQ. Volvi. Ale. Principio. A la fiesta. Es salon donde lo vi por primera vez. Ya no había gente. Solo elicu. De lo que alguna vez. Ocurrió. Caman por el mismo lugar, donde él estuvo parado, sorry los ojos, mi quiodo y. Entonces lo vi, no con los ojos, stino. Desde dura aprecio, en mi mente, con nitidez, alta, elegante, sin edad. Su rostro, siempre inmovel, sus eternamente despertos. Pero esta vez no me miraba como antes. Esta vez me reconoce letters. Como qua encuentra a su reflejo. Y algo se rompió dentro de mí era como si me arranca el nombre de como si todo lo que fui se deshichura. Y en su lugar quedara solo eso, la mirada. No. Usa calma que lo observa. Todo el mundo yo de tener ruido. Las emociones eran ecos lejanos. Solo quedaba la observación, ya no pensaba, ya no me preguntaba. Porcho. Yes. Solo observaba a los pocos días. Alguien
ms mi, noto, una anciana. En la parada del autobus. Mi miro fijamente y dio con un temblor. En la vaz tu tienes los ojos del otro. Donde lo aprendiste? No respondí. Solo la mir. Ella bayo. La mira. De inmediato. Y se. Aleo. Murmurando oraciones. Como si intentara. Protgr. Se no me facto. Porque lo entendía. Ahora yo era uno. Dello. Es no sabía. Cuantos éramos. No sabía si. Todos habían. Posado por el mismo. Proceso. Pero algo me decía que existía una red. Invisible, dispersa por el mundo. Hombres y mujeres. Con miradas. Silenciosas. Sears cuya. No necesitaban. Gritar ni golpear. Ni dominar con fuerza. Solo mirar. Y mirar con ease. Poder que lo cambia. Todo no. Mirada que. Sin tocarte. Te quiebra. Una mirada que. Sin palabras. Te transforma. Una mirada que. No se olvida jamás. Y. Mientras camino por la ciudad. Cada da ms en silencio. Cada da ms invisible para los que. No saben mirar. Sego esperando. Porxa que. Pronto me tocara. A mia. Elegir. Ver. A alguien. Y. Saber que. Está listo. Y. Cuando lo mire por primera vez. Cuando nuestras miradas se cruzan. El sentira. El comienzo. Del fin. Igual. Que lo. Sentio. Quieres que. Continue con la expansión del cuarto keynote Sania. Exactamente. Desde este punto.